Hello? Bom, pessoal, sejam bem-vindos para esse nosso podcast de hoje. Hoje vai ser um podcast improvisado. Hoje nós vamos fazer uma aula diferente aqui. Nós vamos ter o Pedro como nosso convidado. E a nossa ideia Fala, senhor. é ter uma conversa com o Pedro hoje sobre aprender inglês. Pedro, hoje a gente vai ter uma aula especial, cara. Com quem que você tá falando aí? Você, você permite que a gente tenha uma aula especial hoje? Olha, depende. O que você quer dizer com especial? Eu preciso que você primeiro se sente, se comporte, se instale para a gente poder começar. Hoje eu quero ter um bate-papo muito importante com você. Ai, que medo. Não precisa ter medo, não. Só precisa ter juízo só. Você não vai me colocar numa furada? Porque às vezes, olha. Não, furada. Eu só coloco você em coisa boa, cara. Pô, eu tô pensando em ir pra Florianópolis dia 13, tá? Acho que minha mãe vai pra Floripa dia 13. Tô pensando em ir. Vai ter compromisso dia 13? Cara, na verdade, eu não organizei minha agenda ainda. O dia 13, a gente pode voltar a falar sobre isso. Porque sua agenda é muito ocupada, por sinal, né? Viaja muito. Não, ela não é tão ocupada assim. Ela é um pouco ocupada, né? Tá. Você vai fazer aula hoje no teu. Oi? Vai fazer aula hoje no teu telefone? No teu iPhone? Posso. Eu só tenho. Peraí. Só tenho uma questão. Oi. Cara, eu preciso que tu coloque o teu celular em algum lugar, posicione. Calma, querido. Eu tô chegando lá. Tá legal. Tô chegando lá. Segura a emoção aí. Você tá muito emocionado. Tá bom, tudo bem. Opa, deixa eu ajustar meu microfone aqui pra você poder me ouvir A melhor. gente, a gente não vai usar o computador, então? Você, Quer você, conversar? não, você tá com o computador aí? Eu preciso que você Não, esteja. até tô. Tá. Não, mas você tá bem, pode ser no computador, no teu, o teu microfone, o áudio tá bom, né? A imagem tá boa. Tá. Bom, na verdade, então, é, oficialmente eu queria começar a nossa conversa agora, então, né? Sim, senhor, pode começar oficialmente. Podemos começar? Isso é muito jegue, né, cara? Bom, a questão é o seguinte. Aqui estamos nós. Nós estamos ao vivo, cara, no YouTube. Não Hum, faz essa cara, cara. Tu tá ao vivo no YouTube, bicho. Você podia começar não fazendo essa cara aí que você acabou de fazer. pode falar, Tá. querido. Olá, Então, pessoal do YouTube, tudo bem? Então, pessoal, eu quero pedir desculpa para vocês, porque o Pedro é meu filho, né? E na verdade ele não sabia que eu ia fazer isso com ele hoje, né? Que eu ia jogar ele numa live, né? Então tá. Então, eu vou explicar para vocês rapidinho, pessoal, o motivo dessa live de hoje, né? Porque que o Pedro está aqui. Bom, o Pedro é meu aluno, ele é meu filho, ele é meu aluno. Mas no dia de hoje, e a razão pela qual eu não avisei o Pedro que nós íamos fazer, o que nós estamos fazendo hoje, a razão é muito simples. O Pedro não gosta muito, né? Na real, ele não gosta muito. Eu acho que ele não gosta da exposição e tal. Mas o que acontece é o seguinte: na nossa última aula, eu e o Pedro a gente estava conversando e
Para vocês que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, para vocês que ainda não conhecem o Pedro, alguns dos nossos seguidores aqui no canal me conhecem, outros vão cair de paraquedas aqui. Eu sou o Alfredo, professor de inglês, Pedro é meu filho e o Pedro é meu aluno. E a semana passada, já faz algum tempo, na verdade, eu já falei para ele que eu queria fazer um podcast e eu queria convidar o Pedro para falar da experiência dele com o inglês. Porque na nossa última aula ele deu um verdadeiro show. A gente está trabalhando com um filme americano. A gente está trabalhando com esse filme, inclusive, sem legenda, porque o aplicativo que a gente tem de streaming só tem a legenda em português. Então o Pedro assiste esse filme comigo em inglês, sem legenda, e a gente discute o filme. É um filme bem legal, uma história bem legal. E não é um inglês muito fácil de acompanhar, não. O filme fala de um caso dentro de uma base militar, de um crime que acontece e depois, em função desse crime, tem uma corte marcial, que é um julgamento dentro de uma base militar. E eu fico impressionado com a habilidade que o Pedro tem, a capacidade que ele tem de ouvir, entender tudo o que os personagens dessa história falam e a facilidade que ele tem de abstrair aquilo que ele não entende, focar naquilo que ele consegue entender e explicar. Bom, por causa disso, então, eu tive essa ideia. Eu falei assim, cara, eu vou fazer um podcast com meu filho. Porque o Pedro, ele estuda o inglês de uma forma bem peculiar. Ele não pega uma folha de papel, ele não anota nada, ele não escreve uma frase, ele não estuda uma lição de gramática. Tudo que ele aprende é através da exposição com os filmes e desse trabalho que a gente faz com a discussão. Então, hoje, esse nosso podcast é sobre isso. É sobre o Pedro. Pedro, então, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência com o inglês. Desde o começo, desde assim, ó, da primeira aula que você teve, primeira aulinha que você teve, não sei o que você aprendeu, se foi o alfabeto, se foram os números e tal, e que você explicasse como é que você chegou onde você chegou. Porque assim, pessoal, uma coisa importante para falar sobre o Pedro. Pedro nunca morou fora. Ele nunca, inclusive o Pedro nunca viajou para fora do Brasil. Ele nunca teve uma experiência de ir para Nova York, ficar 2 semanas lá e usar um pouquinho do inglês. Ele já conversou, inclusive recentemente, com nativos da língua inglesa, e os próprios nativos elogiaram ele pela fluência dele em inglês. Mas o Pedro é um cara que aprendeu inglês aqui no Brasil, ele nunca saiu do Brasil. Então eu queria que você contasse, Pedro, da sua experiência com o inglês. Antes da gente avançar, quanto tempo a gente tem, Pedro? Que hora que nós temos que interromper a nossa sessão aqui? Daqui meia hora. Meia hora? Tá ótimo. Meia hora. Então eu queria que tu falasse por meia hora, eu não quero falar mais nada. Eu falo demais já. Bem, então, vou me apresentar então, né? Meu nome é Pedro, tenho 19 anos, sou filho do seu Alfredo aí, professor de inglês há muitos anos, e a gente vem fazendo um trabalho com inglês já faz algum tempo, né? A minha história com o inglês começou, acredito que desde pequeno. Eu nunca gostei, eu acho que eu nunca tive a iniciativa de começar a fazer aula, de estudar quando era mais novo. Tanto é que foi uma briga por muito tempo nossa ali. Mas, mas você sempre introduziu o inglês na nossa vida, né? Então, eu lembro desde muito novo da gente assistindo, por exemplo, Two and a Half Men, do Alan caindo da escada, e a gente sempre escutou muito as coisas em inglês, e eu tive uma iniciativa de assistir os filmes mesmo que de legendado muito cedo, né? Então, a partir disso aí eu comecei a estudar inglês, talvez não estudar, mas eu comecei a escutar, acostumar o meu ouvido com a língua. A partir de uma certa idade, acredito que eu tinha o quê? Uns 14, 13 anos? Quanto? Tu lembra? Eu acho que é por aí. Era por aí, né? Acho que a partir dos 14 anos. De uns 14 anos a gente voltou a fazer aula. Então eu comecei a fazer aula primeiro com outros professores que eu lembro que trabalhavam com a gente na época. Você lembra quem era o teu primeiro professor aqui da escola? Eu lembro que teve o Renato, né? Não era Renato? O Renato.
O Renato, eu lembro que teve o Renato que a gente foi uma pessoa que me ajudou muito a começar a falar, né? Falar. A gente estudou um pouco de gramática, mas a gente conversava bastante. E a partir daquele momento eu comecei, acredito eu, a me soltar um pouco mais, a falar mais, mesmo que ainda errado, ainda que travado, mas foi ali que começou realmente a diferença, né? Ali começou a entrar o inglês na minha vida, de uma maneira mais presente no dia a dia. Mas espera aí, quando você começou a fazer tua aula com o Renato, você já caiu na conversação praticamente com o Renato, certo? Desde o Sim. começo ali. E como é que isso foi possível? Como é que você vem de uma história com inglês da infância e aí na adolescência você já começa tendo aula de conversação? Você sente que durante a tua infância, na própria escola, no próprio colégio, você teve facilidade para estudar inglês? Quando as primeiras Sim, aulinhas sim, começaram a aparecer na escola? sim. Não, a gente sempre tive aula de inglês na escola, então a parte gramatical, a base, né, os primeiros, a primeira parte de gramática que normalmente é passada para um aluno de inglês, eu já consegui pegar na escola, né? Fora da escola, eu acho que acredito que a gente teve uma época ali, talvez 6 meses, um ano, que a gente chegou a fazer aula, chegou a estudar. Ali também eu agreguei um pouco de conhecimento sobre o início do inglês, o início da gramática, de como se constrói uma frase, de como se constrói as palavras, né? Mas quando E, você era criança, que você tinha ali os 9, 10 anos, que você começou a ter essa base, você não tinha nenhum tesãozinho pelo inglês, né? Tu não, não, não não, curtia estudar inglês, não curtia falar, não curtia assistir filmes em inglês e tal. Em que momento que você acha que isso mudou? Você acha que tem algum marco na tua história com o inglês? Por exemplo, hoje quando você vai assistir um filme em algum dos nossos serviços de streaming que a gente tem, né? Tem Max, tem Netflix, tem Prime Video e tal. Você gosta de assistir um filme e pegar o áudio original em inglês, não gosta? sim, com certeza. Você jamais. Você não faz aquilo que muita gente faz. Ah, não, vou colocar o áudio em português. Você deixa o filme ser dublado, certo? Certo. Tá. A partir de um certo ponto, porque eu sei que você é meio vagabundo também, né? Eu lembro que você usava legenda em português. A partir de um certo ponto, você parou de usar a legenda em português, não parou? Você lembra que quando Sim, eu brigava contigo e falava, pô, Pedro, né? Cria vergonha na cara, desliga essa legenda em português, no mínimo coloca a legenda em inglês. Você lembra sim. dessa transição? Lembro. E aí, como é que foi isso para você? A que ponto que você começou a sentir um chamado interno, assim, uma vontade sua? Não, não é meu pai que tá me enchendo o saco aqui falando para eu fazer. Eu tô fazendo o que eu quero. Eu quero a legenda em inglês, não quero a legenda em português mais. Você acha que houve alguma É, mudança na tua cabeça nesse sentido? Não. acho que sim, a partir do momento ali que eu comecei a ter aula com o Renato, eu comecei a entender o que eu poderia estar falando, né? Não só assistindo filme, não só entendendo algumas coisas e outras coisas pegando pela legenda. A partir daquele momento, eu acho que a gente entendeu que existiria ali uma forma de falar inglês, entender inglês, sem uma outra língua no meio, né? É o que a gente fala muito aqui, eu e você, a gente discute de que as pessoas têm mania normalmente de traduzir o inglês e o português, né? Então, a pessoa já tem uma língua como base, que é o português, Uhum, e ela começa traduzindo algumas coisas, né? uhum. Normal. Mas que a partir de um certo ponto, o que faz sentido mesmo é entender que o inglês é uma língua completamente diferente e que é como aprender tudo de novo, né? A gente não é uma coisa Tá. atrelada à outra. E como é que funciona isso na tua cabeça hoje? Hoje você liga um filme no Netflix que tenha o áudio em inglês e a legenda em inglês, você não vai mais pro português, certo? Não. Você se sente motivado a, não, eu quero o áudio em inglês, eu quero a legenda em inglês. E isso te dá vontade, te dá prazer, você curte assistir o filme nesse formato.
Sim, com certeza. Começa pelo fato de que eu gosto do inglês, né? Gosto de escutar, gosto de falar, acho isso bonito. E, e as principais séries, os principais filmes, o que realmente está no mundo hoje de mais significante, renomado, e quando a gente fala em quantidade, tá tudo em inglês, né? Então, eu sempre gostei de escutar, e a partir do momento que você escuta, você entende ali, não é uma forma assim, pô, ele tá falando isso, eu passo pro inglês, eu passo pro português, eu acho aquilo legal. Não, você tá fazendo um caminho direto, né? Tu entende o inglês e dali tu já tá, é como se tu estivesse falando em português, né? Tu não tá ali passando por duas fases, nada. E você acha, Pedro, que, por exemplo, o fato de você. Você falou um negócio interessante agora há pouco. Você falou assim, ó. Eu sempre gostei de ouvir, eu gosto de escutar. E o teu listening é muito bom. Sim. Você acha que foi fácil para você, por exemplo, pelo fato de você ter desenvolvido um bom listening? Você tem um bom listening, você tem facilidade de entender as palavras, o que está sendo dito, e aí você passou a ter uma facilidade para transitar para o outro lado, ou seja, falar daquilo que você ouviu. Ou seja, eu ouço bem, entendo bem. Se eu ouço e entendo bem, é fácil eu pegar emprestado isso aqui que eu acabei de ouvir e começar a falar. Você sente que isso foi fácil para você fazer essa transição e começar a falar cada vez mais? Ou não? Não sei se foi fácil, né? Acredito que tenha sido natural. Fez parte do processo. Tá. Então, me ajudou muito. Isso eu tenho certeza, né? Não acho que tenha sido fácil, porque a gente trava muito em algumas partes, às vezes, em determinada parte do processo, né? O começo é difícil. E como é que tá o teu inglês hoje? Como é que você avalia o teu inglês hoje? Eu, hoje, né, gosto do meu inglês. Hoje, se me jogarem num país, eu vou não só me virar, mas como vou também conversar com aquela pessoa que está lá dentro. Não vou só estar ali sobrevivendo, mas sim vivendo, né? Hoje o meu inglês eu acredito que seja isso, assim, eu consigo ler documentos, entender, claro, sempre, ainda mais por ser outra língua, muitas vezes no idioma do português, que é o idioma nativo que a gente está falando dia a dia, tu lê um documento, tu não entende algumas palavras, igual vai ser no inglês, né? Tem alguns termos hoje que a gente ainda está aprendendo, ainda está adquirindo esse conhecimento, mas que a base sólida e a fluência para falar, acredito que a gente já conquistou isso. Agora a gente está lapidando, Tá. cada vez melhorando mais, cada vez deixando mais bonito e cada vez soando algo mais natural para o inglês, né? Legal. Tá, agora eu queria fazer o seguinte. Eu gostaria de convidar você pra gente, a partir de agora, falar um pouco em inglês. E eu vou trazer um tema polêmico da aula passada, porque eu acho que foi interessante. Você lembra o que a gente viu no final da aula passada? Algo envolvendo Uh, o Donald Trump? yes. Yes? Okay. So, first of all, I would like you to describe the scene, describe the topic. So, explain carefully what the topic was, the topic that we discussed the last class. Then I would like you to express your opinion on the subject. Okay. So last class we were watching a video from the U.S. and Donald Trump was given an interview, international interview, and there was a guy from India. He was at that moment he was asking a question for Donald Trump, right? And he asked about the terrorism happening not only in India but talking to Donald Trump to ask him how he felt about that in the U.S. Okay. And so, but the problem was this guy couldn't be clear in the way he was talking, right? Donald Trump couldn't understand his words
and what he was trying to say. Donald Trump asked him to talk louder and to talk a little bit better, to talk again, to tell him again what he's trying to say. Mm-hmm. And this guy couldn't do it, right? So it was a little bit a shame for him, I believe. It was a bit embarrassing, you mean? Yeah, it was embarrassing for him Okay. because he probably went out from India to go there to get an interview with the biggest um, president in the world, or the most important, I believe. Okay. And his English was so was so uh, what's the word, Poor. poor, right? Yeah. He couldn't In terms of his pronunciation, right? he couldn't do the job, right? Right. So that's the topic. Yes. Uh-huh. Okay. So you watched it. So that's what happened. Okay. So how did you feel about this when you watched the video? When you learned about what happened to this Indian reporter? So I felt that it was embarrassing for her, for him. It Uh-huh. was actually something that you couldn't explain. You know, it's his job. He was probably, if I was him, I was probably going to be very mad with me myself. You know, with the way I delivered something When you say that it's to something that that moment. we can't explain, do you mean that it's something that we cannot justify? Yes, Mm-hmm. yes. Because like you said, it's we're talking about his job. It's his job. Yeah, it is. Mm-hmm. Okay, good. And what about Donald Trump's demeanor, Donald Trump's behavior, Donald Trump's attitude? So I think he's a strong person with a strong behavior, Like a strong or personality. a strong personality, right? Mm-hmm. And I think he got a little bit mad at that point, or maybe he could be more calm with that guy, you You think know, he could have been more patient with the guy? more patient, right? Mm-hmm. But at the same time, I also believe that Donald Trump's time, Mm-hmm. it's something that it's very, very expensive. Mm-hmm. And if you go there to talk to him, to make him a question, to bring something from your country to deliver to him, Mm-hmm. the minimum you can do The is least you can do is to make an del- effort. and deliver what you should, you know, Mm-hmm. Very clearly. very clearly. So I think that he was right at some point, you know. Right. Okay. So you agree with Donald Trump, right? Yeah, I And think he if could you be more patient, right, be more. and if this Indian journalist, okay, let's say this guy were your friend, what kind of advice would you have for your friend? If this Indian journalist were your friend, Oh, well, I definitely would say to him to study more, to prepare himself, and do you think to it's possible? Do you believe that? sure. Do you really believe? Do you strongly believe that it's possible to fix that accent, that terrible accent that compromises so much? I mean, his ability to communicate clearly, because that's what we saw last class, right? Yes. We saw a situation in which
a person's accent really compromised his ability to communicate clearly. Yeah, yeah. We joke a lot here in Brazil because we say that when we go to the south of Rio Grande do Sul, for example, right? Right, right. When we Brazilians from Santa Catarina go there and Okay, spend like 5 days there, right, you are hearing a lot of Gaúcho accent, right, a lot. right. They So talked, you're exposed to the local accent, right? yes, yes. Mm-hmm. And when you go back to your city, your state, I don't know, Uh-huh. you talk, you bring that accent a little bit with you for like a time, So maybe. it rubs off on you. Yeah, you get used to. You start to talk in the same way they are talking. So So it's very easy. It's something that uh, it's almost like an unconscious thing, right? You pick up an accent without even realizing it. yes, Yeah. yes. Okay. So So it's a natural thing. yeah, so I think that if this guy could uh, listen to Americans or maybe the British people talking, I strongly believe that he could talk similar to them if he watched films and series for a long time. He So he was needs probably so he needs this kind of practice. You think he should be exposed to native speakers English and then make an effort to reproduce it orally, like speaking, practicing his oral production. That's what you're saying. yeah, sure, Yeah. Okay. definitely. Okay. So let me ask you another question because our time here is kind of limited. In just 10 minutes, you're going to have to go. I would like to I would like to ask you a question about something that you did not mention, not in your exchange messages with me, about that audio that I sent you. Guys, let me explain to you what I did. Last class, I recorded Pedro's voice without his permission, right? I Mm, secretly recorded his voice, and then I used an AI application to clone his voice, and I used his cloned voice, and I instructed the machine to read. In fact, a business email that he wrote at work. And then I sent him the audio. Okay, so that's what I did. He wrote an email. I asked him to read out loud the way he reads nowadays, making a few pronunciation mistakes. The intonation is a bit faulty at some point, but he did his best. I recorded, then I cloned his voice. I kind of trained the machine, and I got the machine to read the same email again, recorded an audio, and sent him an MP3 file. Okay, so what did you think of your AI version, your digital version? man, I need to say to you, Did you recognize your voice? the problem is I forgot to listen to it. The problem is, let me explain to you. I was working yesterday. Guys, can you imagine what it I must be like work. to I be the work. father of such an individual? Now, Yeah, just but watch no, this. no, no. But let me explain I something. I secretly recorded his voice. I created an AI version of his voice. I got the AI to read his email so that he could compare himself with himself. He hasn't No, this is and amazing. he Actually, has not yet listened to it. Yes, so Pedro, I'm sure you have a good explanation to the this. problem is, I'm working a lot nowadays. Like I'm here at work actually, So, right? yeah. And I'm in my lunch time right now. So the problem was I couldn't Have you ever hear been it. to India? No, I didn't. No, I haven't.
Okay, because it sounds very much like an Indian excuse. But anyway, so you haven't heard it yet. No, but I can right Yes, now. yes, you can right now because your smartphone is right there. Why don't you play just the Let first me paragraph? let me see this. One moment, please. One moment. Play it to yourself, just for you to have an idea of what we're talking about. Okay, sir. Okay, why you? I tell you what. Listen to the whole thing, and I'll grab myself a glass of water. Okay? Excuse me, guys. I'm just gonna grab a glass of water while he listens to himself. So, have you finished? No, wait. Sorry. Man, this is crazy. This is insane. It's very similar to my voice. So you totally recognize yourself there, right? Yeah. Okay. So listening to yourself reading like that, and then of course not making the same pronunciation mistakes that sometimes you make, how does that make you feel? That I need to keep studying, to keep improving my English, Mm-hmm. to maybe someday get to this point when I can talk a lot without making any mistakes. Right. And what kind of psychological impact does this kind of exercise, this kind of resource? Because Yeah, man, I think I'm, it's a I'm, I'm using a new tool, right? It's a new tool, and I use this to show you, because I've been joking with my students. I've been talking to them using the term time machine. I normally tell them, look, I'm gonna put you inside a time machine. Let's go into the future, and then yeah. I show them, look, that's you. That's you. This is the Pedro of the future, because that's kind of English that you're going to be speaking. So, what do you think is the psychological impact of getting inside the time machine and doing this futuristic journey? I think it's like a boost for me, you know. Uh huh. Can you It's explain that? What do you mean? It's a boost. I completely agree with you. By the way, I just want you to elaborate on that. What does that mean? uh, I think it's gonna be it's something impressive Uh huh. for the first moment, Right. and it's gonna make me improve and study more about this. It's like Uh huh. uh, a help. I don't know, to get more comfortable and more confident about what I can
achieve with um, You the know, English. you know what's funny? The reason why I'm laughing, it's because I'm gonna share an idea with you, and then I want to know your opinion about this. And maybe I have this just because I am a teacher, just because I have years and years of experience teaching. I see things, I see something that nobody has seen yet. Nobody has, at least nobody has expressed yet that they have seen this. Do you realize that this Pedro of the future that I showed you through this audio material is the best teacher you can have? Because, for Yeah, example, if you're reading the email and you're making all the mistakes that you're making, and then you see your digital version and you say, my God, look at that. It's so beautiful. Look at his voice. Look at the intonation, the perfection in it. I can do it because it's yeah, me. Because you see, it's different from you trying to imitate my voice. Because actually, you don't try to imitate my voice, but you try to imitate my pronunciation, which yeah, already sure. works because I am your teacher. I mean, when we work with films, the actors, the characters in the film, they are your teachers too. But what I'm saying is this: we have never had in the history of mankind a situation in which I am the best teacher that I can have because I have the 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 Pedro Digital that can speak a perfect English correct me. Who who else can be more qualified to correct me than the Pedro of the future? Yeah, And isn't that amazing to imagine that this technology has made this possible? yeah. This is unbelievable. You see, because you see, my this is my argument. For me, this is mind blowing. It's mind blowing. Yeah, And, it and, is. and maybe I'm a little bit crazy, you know. Maybe I get excited too easily. I don't know. But seriously, this kind of thing fascinates me. Because when I think, my God, you know, like, for example, if I'm using this material with you, I could turn to you and say, Pedro, I can't believe you're still making that silly mistake. Listen to Pedro, please. Listen to Pedro. And then I play the perfect Pedro for you. Yeah, And you go, oh, yeah, I can do better than this. Man, yeah, sure. and on top of that, and on top of that, it also makes the the whole process, the learning experience, much more fun. Yeah, I know, man. No, it's incredible, really. It's pretty cool, isn't it? Yeah, it is. Okay, sir. So thank you very much for being here. I have to let you go because it's about a quarter past one already, Yeah. and you have to go, right? Okay. Yes, I have. So, But uh thank you for the opportunity, for the moment, huh. for everything. Did you enjoy being here in this podcast with us? Sure. Did it hurt too much? No, just a little.